सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगर ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। डेली बुलेटिन की शुरुआत कर लैंदे जी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 919 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗਲੈਡਸ ਬੈਰਜਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Good morning, everybody. Yesterday we had over 125,000 people that came forward to get vaccinated in New South Wales, which is a fantastic number. We now have 6.1 million jabs given in New South Wales, and nearly 1/3 of our population is fully vaccinated. It's hovering at 32% which is great at this stage. And if we keep these rates up, we will hit further milestones. Yesterday to 8 p.m. we had 919 cases of community transmission, and in addition to the very sad passing of the 30-year-old which was reported yesterday, there was one additional death of a man in his 80s at Hornsby Hospital who did have underlying conditions. The suburbs of concern in Greater Sydney and Western Sydney remain Guildford, Auburn, Merrylands, Greystanes, Granville, Punchbowl, Yagoona, Blacktown and surrounding suburbs. We really urge everybody in those communities to stay home. And if you must leave home, please assume you have the virus or somebody you're coming into contact with has the virus. Western New South Wales remains a concern for our health authorities, and other parts of the regions are demonstrating some stabilisation in the number of cases. Can I also give a call out to the 600 State Emergency Services volunteers who worked on 1,000 sites across, or 1,000 jobs across the state during these very difficult times. A pandemic doesn't stop other things from happening, and I just want to thank those volunteers for the safe way in which they addressed those situations they confronted. Can I again give a call out to all 16 to 39-year-olds in and around those local government areas of concern. So if you know you live in one of those areas where you've got those additional restrictions, if you're between 16 and 39, please go to newsouthwales.gov.au and you can book in a jab and get that jab within days. No waiting. And we really want everybody in that age group to come forward and get vaccinated. That will help keep you and your family safe, keep you and your loved ones out of hospital, but also obviously help us reduce the spread. And as Dr. Chant and all of our experts say, please know that once you get the jab, it takes between 2 and 3 weeks for it to have effect. So make sure you continue to do all those things we've asked you to do even when you're vaccinated, because we still don't have the vaccination rates where they need to be to offer enough protection for everybody. So make sure even when you get the jab that you're having a very strict adherence to the rules, but also assume you or somebody else you're in contact with has the virus. Today also we're joined by Dr. Lucy Morgan, who's a lung specialist at Nepean and Concord Hospital, and we're really pleased to have her here. She's an expert in her field, and obviously COVID affects the respiratory system, and she will give us important advice on the symptoms to look out for, when to call for an ambulance, but also the importance of getting vaccinated. Dr. Chant will now give the health update, and then Deputy Premier will talk about regional New South Wales, and then Dr. Morgan will talk about the importance of getting to hospital earlier rather than later, and the importance of vaccination. Thank you. So there were 919 locally acquired cases of COVID in the 24 hours to 8 p.m. last night, and there were 2 overseas cases. 149,252 tests, so thank you. There are currently 645 COVID cases admitted to hospital, and we have 113 cases in our ICU. It is pleasing to see that 98 of the people in ICU are not vaccinated, and 14 have received their first dose, and 1 person has received 2 doses of a vaccine. And I think this highlights, and Dr. Morgan will be reflecting on this, the fact that vaccination is the key. We need to increase those vaccine coverage levels, and can I just urge everyone to take up the opportunity for vaccination as soon as possible. Sadly, we also are reporting 2 deaths. A woman in her 30s from Sydney's west died at her home, and her death is being investigated, has been referred to the coroner, and Western Sydney are also reviewing the circumstances surrounding that tragic death. A man in his 80s from Sydney's north died at Hornsby and Kringai Hospital, having acquired his infection at the Greenwood Aged Care
facility in Normanhurst, and his is the third death linked to that outbreak in the aged care facility. He had been vaccinated but had significant underlying health issues. In terms of the sewage surveillance, I want to particularly call out 3 areas where we do not have recognised cases, and we need to have high testing rates in those communities to flush out any unrecognised cases. So those areas are Batto Bay, Toukley and Merimbula. We're particularly concerned in relation to Merimbula, given its proximity to ACT, but its proximity to Sydney. So please, anyone in those areas, please, if you've got any symptoms, however mild, please come out and get tested. Thank you. ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਥੀ ਜੋਇਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੌਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰਿਸ ਪੈਨੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲੈਕਸ ਹੌਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 358 ਰੁਪਏ, ਉਹ 'ਚ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 360 ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 360 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।